So this is the continuation of the last class. In last class, we had discussed about the surgical conditions in neonates. Today, I will discuss two topics. One is necrotizing enterocolitis or NEC, and second is birth injuries. First, coming to the birth injuries. So, what does the term birth injury means? It means the injuries that occur during birth, during the process of labor, and it excludes the injuries that has occurred earlier, meaning during amniocentesis, during chordocentesis, or anything before that. So, it is a birth injury or trauma is a loss of the newborn's body structure or function due to adverse effect in the birth process, and injuries caused by the intrauterine diagnostic and therapeutic interventions are not considered as birth injuries. Most of the birth injuries you can see in the labor room itself. The most common is the Caput Succedaneum and Cephalhematoma. So, look at this picture first. Now, this is the picture of a newborn baby. At the outer part, there is the skin. If the swelling or the fluid or the blood is just below the skin, it is called Caput Succedaneum. It is the most common variety of scalp swelling. So, it is a diffuse, sometimes ecchymotic, edematous swelling of the soft tissues of the scalp involving the area presenting during the vertex delivery. It mainly occurs during the obstructed labor when in primiparous women the labor process is very lengthy. That's why during obstruction of the neck in the pelvic outlet, there is soft swelling in the scalp that you can very easily see after normal delivery. It is not confined to the one side or both side, it is in the midline, and it is not bounded by the suture lines. Edema disappears by the first few days or within first week of life. It key point mone rakhbi, it extends through the midline because it is a subcutaneous swelling. Usually no complication occurs. Second portion is the Cephalhematoma. Now, before that, below that skin, there is epicranial aponeurosis. So, below skin there is epicranial aponeurosis, and below that there is periosteum. If the bleeding is just below the epicranial aponeurosis, এর আরেকটা নাম হচ্ছে গ্যালিয়া অ্যাপোনিউরোটিকা, then it is called subgaleal hemorrhage. If the bleeding is just below the periosteum, it is called Cephalhematoma. So, as it is the bleeding occurs below periosteum, it is bounded by the suture line. কারণ পেরিওস্টিয়ামটা তো এই বোনের একদিকের প্যারাইটাল বোনে কনফাইন্ড, অন্য দিকের সাথে কানেকশন নেই। সো Cephalhematoma, it is a subperiosteal hemorrhage and thus always limited to the surface of the one cranial bone. একদিকের cranial bone confined থাকে, and the swelling is not usually visible for several hours after birth because the subperiosteal bleeding is a slow process. So, first difference between Caput Succedaneum is caput is present maximally during birth, মানে জন্মানোর পরেই তুই সবথেকে বড় সাইজে দেখতে পাবি, but Cephalhematoma usually takes some time to appear, 1 day, 1.5 days, like that. Most Cephalhematomas are reabsorbed within 2 weeks to 3 months depending on their size, and it may begin to calcify. One of the most common complication of the Cephalhematoma is the prolonged neonatal jaundice, because the blood that has been inside the below the periosteum that gets hemolyzed and absorbed, that can sometimes cause neonatal jaundice. So, it was one of the cause of prolonged jaundice. Cephalhematoma usually requires no treatment, but if jaundice occurs, then you can give phototherapy. Usually this Cephalhematoma is associated with vigorous delivery like
vacuum extraction or forceps delivery. It is sometimes associated with underlying fracture of the skull. That skull fracture may be depressed or linear and flat. Now, third type of hemorrhage, see just above the periosteum there is galea aponeurotica. If the hemorrhage occurs below the galea aponeurotica, it is called subgaleal hemorrhage. So this is এটা কিসের পিকচার বল, পিকচারটা দেখে বল। It is a picture of ক্যাপুট না কেফালিমাটোমা, কোনটা বল, কোন দুটো দেখে কি মনে হচ্ছে এই ছবিটা দেখে? It has not crossed midline, so it is probably cephalhematoma. It is not caput. Caput হলে এই দিকেও থাকতো, এটা এই পিকচারটাই সাইড এর পিকচার, so it is cephalhematoma. Now, subgaleal hemorrhage, so it is a collection of the blood beneath the galea aponeurotica. It is usually associated with vigorous deliveries, obstructed labor and macrosomic babies. The galea aponeurotica is a attachment site of one muscle, it is called occipitofrontalis. Now, if that in subgaleal hemorrhage, the hemorrhage can progress along with the fibers of that occipitofrontalis muscle. মানে সাবগ্যালিয়াল হ্যামারেজ হলে কি হবে, এখানে হ্যামারেজটা হবে, তারপরে আস্তে আস্তে দেখি ওয়ান সাইড অফ ফেস গোটাটা ইনভলভ হতে শুরু করেছে। So it can extend to the face, neck and beyond that if severity persists. So bleeding can be very extensive into this large potential space and may even dissect into the subcutaneous tissues of the neck. The mechanism of injury is most likely secondary to the rupture of emissary veins that connects the dural venous sinuses with the superficial venous sinuses of the scalp. The emissary veins কোনগুলো বলতো তোরা, যেটা স্কালের দেখেছিস তার মাঝে ফুটো ফুটো দেখেছিস তো, স্কালটা কি কিছুটা পোরাস, ওইগুলো these were the lines of the emissary veins, বাইরে থেকে ভেতরে কানেকশন করে। So the cause of the subgaleal hemorrhage is due to the tear of the emissary vein. তাহলে আমরা গেলাম subgaleal hemorrhage, তার নিচে যদি হয় তাহলে আমরা কি বলবো extra dural hemorrhage, তার নিচে হলে কি বলবো আমরা subdural hemorrhage, তার নিচে হলে subarachnoid hemorrhage, আর ইনসাইড পায়ামেটার intraparenchymal hemorrhage। তাহলে ওপর থেকে নিচে কোন কোন লেয়ারে হ্যামারেজ হলে কি কি নাম সব ডিফারেন্ট, জাস্ট প্রত্যেকটাই হ্যামারেজ হচ্ছে, বাট ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইট তার নামগুলো আর ম্যানিফেস্টেশন গুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ইন সাবগ্যালিয়াল হ্যামারেজ পেশেন্ট শুড বি মনিটর ফর হাইপোটেনশন, অ্যানিমিয়া অ্যান্ড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া। এখানে একটা কথা আছে দেখ, হাইপোটেনশন, সো দিস ব্লিডিং ক্যান বি সো এক্সটেন্সিভ দ্যাট by subgaleal hemorrhage patient may go into shock. So hypotension can occur and also phototherapy can be given because of neonatal jaundice, usually resolved by 2 to 3 weeks. Another important is the skull fracture. Skull fracture was very common during the vacuum delivery, এখন তো vacuum delivery হয় না, but it can sometimes occur due to forceps application. Skull fracture can be linear, flat or depressed. In linear flat skull fracture, usually no treatment is required, but in depressed skull fracture, neurosurgical intervention can be required. Usually what happens is, just below the site of the skull fracture, there may be intracranial, subdural or extradural hemorrhage. Neurosurgical intervention is required to clear that clot. Usually, even in depressed skull fracture, if there is no underlying bleeding, surgical intervention is not needed. Another important is the Sternocleidomastoid injury. So it is caused by abnormal intrauterine positioning that leads to rupture of the muscle fibers with subsequent development of the hematoma and fibrosis during delivery and shortening of the muscle. তোরা ডেলিভারি নিশ্চয়ই দেখেছিস, প্রথমে আগে একটা শোল্ডার বার করা হয়, অ্যান্টেরিয়র শোল্ডার, তারপরে পোস্টেরিয়র শোল্ডারটাকে বার করে উপর দিয়ে তোলা হয়। In that traction force, there can be injury to the sternocleidomastoid muscle. This sternocleidomastoid muscle কি কাজ করে? কি করে? sternocleidomastoid muscle এর টেস্ট কিভাবে করা হয়? পাওয়ারটা
তো তুই যদি এখানে আমি এই মাসেলটা কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, আমি মুখটাকে এদিকে সরাচ্ছি উইথ রেজিস্ট্যান্স, আমার কোন মাসেলটা কন্ট্রাক্ট হচ্ছে? এই দিকেরটা হচ্ছে না, কিন্তু এই দিকেরটা, রাইট? সো ইফ দেয়ার ইজ clinical feature is the torticollis with a head tilt towards the injury site, কারণ অন্য দিকের মাসেলটা আপার হ্যান্ড নিয়ে নেবে। Treatment is the stretching exercise of the affected muscles. Recovery occurs within 3 to 4 months. Persistent deformity if occurs, that may require botulinum toxin or surgery. Another important injury is the facial nerve injury. It is caused by forceps application and uterine fibroids. Uterine fibroids mean intramural or intramuscular intramural or submucosal fibroid can compress the facial nerve in utero. That can cause facial nerve injury. Most common cranial nerve injury, element type of facial nerve palsy involving the ipsilateral facial side is more common. Element human জানিস তো? Lower motor neuron, upper motor neuron জানিস আশা করি। Recovery usually occurs within 3 to 4 weeks of age with no treatment. ওই গল্প করছে, সামনে সামনে তুই যে বলছিস, তুই সামনে চ্যাট করছিস, সামনে এসে চ্যাট কর। Another, now there comes the injury of the nerves. It is called brachial plexus injury. Brachial plexus কোথায় থাকে? Axilla neck. So injury to the brachial plexus may cause paralysis of the upper part of the arm with or without paralysis of the forearm or hand, or more often paralysis of the entire arm. It usually occurs in macrozomic infants when lateral traction is exerted on the head and neck during delivery. Macrozomia meaning large body, what? Large for age. Large for, in percentile terms it is 90th percentile. The cause of macrozomia? Diabetic mother. আর কিছু বল একটু জোরে, হতে পারে, ভেরি গুড। আর কোন সিনড্রোম? এনি সিনড্রোম? ছেড়ে দেবে, ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, ছেড়ে দেবে। না না, তুই টুইন ট্রান্সমিশন সেটা বলছি, না সেটা ব্যাক্টোজোমিয়া হবে না, সেটা একটা বাচ্চা সিভিয়ার আইজিআর হবে, একটা বাচ্চা নর্মাল হবে। ডিসকর্ডেন্ট টুইন, ডিসকর্ডেন্ট টুইন বলে সেটাকে। আচ্ছা, সো ইট ইজ একটা সিনড্রোম আছে দেখবি, বেকুইথ ওয়েডম্যান সিনড্রোম, যাই হোক বাদ দে, ওটা লাগবে না তোদের, তোরা ওই ইনফ্যান্ট অফ ডায়াবেটিক মাদার ওটাই বলবি। Thus, injuries occur in macrozomic infants when lateral traction is exerted on the head and neck during delivery of the shoulder in vertex presentation, when the arms are extended overhead in a bridge presentation, or when the excessive traction is placed on the shoulders. So, in bridge presentation, have you ever seen a normal delivery with bridge presentation? Bridge presentations meaning? একটা কমপ্লিট ব্রিজ আছে, একটা ইনকমপ্লিট ব্রিজ আছে, জানিস তো আশা করি। কমপ্লিট ব্রিজ, ইনকমপ্লিট ব্রিজ তোদের ইয়েতে আছে। In bridge presentation, usually the lower part of the body delivers first and the baby hangs with the head inside the uterine cavity. তো তারপরে হেডটাকে ট্র্যাকশন করে বার করা হয়। During that traction, there may be injury to the cervical plexus. So in brachial plexus injury, these are the nerve roots. See the nerve root. This C3 and C4 is the nerve root for phrenic nerve. So in cervical plexus injury, there can be injury to the phrenic nerve. So there are two types, two name, এটা তোরা পড়েছিস, two name syndromes. One is called the Erb's palsy, another is called Klumpke's palsy. So in Erb's palsy, the root values are C4, C5 and C6. If it involves some fibers of the phrenic nerve, then paralysis of the diaphragm can also occur. In Klumpke's palsy, the root value are C7, C8 and T1. This T1 gives one communication fiber to the cervical sympathetic plexus. এটা মনে রাখবি, তারপরে আসছি। So first is the Erb's palsy. It is due to the C5 and C6 cranial cervical nerves. C4 can also be involved.
The infant loses the power to abduct the arm from the shoulder, rotate the arm externally and supinate the forearm. So what is the position? এগুলো করতে পারলে না পারলে কি হবে, তার উল্টো দিকগুলো হবে. So the arm is internally rotated, adducted, right, and pronated. So characteristic position consists of adduction and internal rotation of the arm and pronation of the forearm. So it is also called which type of deformity? Policeman's stiff hand deformity. Power to extend the forearm is retained, but the biceps reflex is absent and the Morose reflex is absent on the affected side. Morose reflex কি বল? কিভাবে মোরস করতে হয়? হ্যাঁ, বাচ্চাটা কিভাবে ছাড়বি? ছেড়ে দিবি না, নেকটাকে সাপোর্ট করতে হয়. হ্যাঁ, তো বাচ্চাটাকে তুই এরকম ভাবে ধরবি না, তাহলে নেকটা এক্সটেন্ড হয়ে যাবে. সবসময় হোল্ড ইট লাইক দিস. তো হালকা করে ছেড়ে দিবি. তো যেই মুহূর্তে ছাড়বি তখন কি হবে? abduction and extension, তারপরে flexion and adduction. So it is called Morose reflex. If there is injury to the cervical plexus, then the Morose reflex will be absent on the injury side. So there will be unilateral Morose reflex. So injury to the cervical plexus is one cause of a unilateral Morose reflex. মানে একটা হাত এরকম হবে আর একটা হাত ফ্ল্যাট পড়ে থাকবে, তার আর কিছু হবে না. Another cause of unilateral Morose reflex is that is also very commonly occurs in during birth. It is clavicle fracture. So two causes of unilateral Morose. One is cervical brachial plexus injury and another is clavicular fracture. Clavicle is the most common bone to be fractured during delivery. So unilateral power to extend the forearm is retained, but the biceps reflex is absent and the Morose reflex is absent on the affected side. When the injury occurs, includes the phrenic nerve, and alteration in the diaphragmatic excursion may be observed, and there may be asymmetrical elevation of the diaphragm on chest radiography. So it is the picture. So look at this hand. Air injury কোন সাইডে হয়েছে? Right side. So this is the policeman's stiff deformity. So muscles of the shoulder and upper arm are chiefly affected, elbow extended and wrist flexed but grasp normal. That grasp reflex টা present দুই হাতে, right? What is grasp reflex? You touch the ulnar side of the hand, then the baby will grasp the hand. There can be palmar grasp, there can be plantar grasp. পায়ে করলেও বাচ্চারা ওরকমই করে. So next is the Klumpke's palsy. So in Klumpke's palsy, it is rarer than that of Erb's palsy. It is due to the injury of C7, C8 and T1, a paralyzed hand and ipsilateral ptosis and meiosis, Horner syndrome. If the sympathetic fibers are, a paralyzed hand and ipsilateral ptosis and meiosis, Horner syndrome, if the sympathetic fibers of the first thoracic root are also injured. That means it causes involves the cervical sympathetic plexus, then it can cause Horner syndrome. Can you please tell me what is Horner syndrome? Ptosis, meiosis, anhidrosis and loss of ciliospinal reflex. These are the four components of the Horner syndrome. Klumpke's palsy can be associated with Horner syndrome or may not be associated with Horner syndrome, right? So it is a paralyzed hand and ipsilateral ptosis, meiosis if the sympathetic fibers of the first thoracic nerve root are involved. And most patients have full recovery. Involvement of the deltoid is usually the most serious problem and may result in shoulder drop secondary to the muscle atrophy. So it is the picture of Klumpke's palsy. Klumpke's palsy in the right side of the brachial plexus. Look at that eye. Eye একটু ছোট মনে হচ্ছে তো? So it is a feature of Klumpke's palsy. Muscles of the forearm and hand are chiefly affected. Grasp is weak. ওইখানে কি ছিল? Grasp reflex is present, but এখানে grasp is weak and Horner syndrome may be present due to the involvement of the cervical sympathetic plexus, right? So what can be the treatment of those nerve injuries? There is actually no treatment. That if any nerve is injured, then you have to give time for the nerve to regenerate. That usually takes 3 to 4 weeks. So initial conservative management, surgical intervention by 3 months if function has not improved.
Partial immobilization and appropriate positioning are used to prevent the development of the contractures. Treatment is usually conservative. Now, the most important part of the today's class is the necrotizing enterocolitis. So, what do you mean by necrotizing enterocolitis? নাম শুনেছিস কেউ? হ্যাঁ, কোথায় শুনেছিস বল? পড়েছিস কেউ? কোথাও পড়ানো হয়েছে? হ্যাঁ, সার্জারিতে। So, it is a surgical emergency in newborn. Necrotizing enterocolitis নামেই বুঝতে পারছিস। So, there has to be a necrosis in the gut. Necrosis can occur due to sepsis, can occur due to extreme prematurity, can also occur due to other various factors. But there has to be a necrosis, and due to that necrosis, there is impaired absorption of the food and there can be perforation. তাহলে একটা কোনো পেশেন্টের সার্জারিতে পেপটিক পারফোরেশন নিয়ে পেশেন্ট আছে, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাকিউট এমার্জেন্সি, অ্যাকিউট পেন অ্যাবডোমেন নিয়ে পেশেন্ট আছে, ইমিডিয়েট সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন লাগে। সেই জিনিসটাই ভাব একটা প্রিটার্ম বাচ্চার যার ওজনই 800 গ্রাম 900 গ্রাম 1 কেজি তার হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ এ পিওর সার্জিক্যাল এমার্জেন্সি অ্যান্ড প্রগনোসিস ইজ ভেরি ব্যাড ইফ অকার্স। বড় মানুষেরই একটা পেপটিক পারফোরেশনের পেশেন্ট মারা যায়, সেখানে ছোট বাচ্চা তো ভেরি ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ। সো what is necrotizing enterocolitis? Is the most common life-threatening emergency of the GI tract in the newborn period, and it is characterized by various degrees of the mucosal or transmural necrosis of the intestine. More than 85% of the cases of NEC occurs among preterm babies. So, one of the most major complication, major risk factor of the necrotizing enterocolitis is the preterm babies, less than 32 weeks of gestation, or low birth weight babies, or sepsis babies. So, you have to, first of all, if the NEC happened, there is perforation, then the chances of survival is very low. So, you have to prevent NEC. So, কাকে আমরা ভাববো যে এই পেশেন্টের NEC হতে পারে? These are discussed in the risk factor. Most common risk factor is the prematurity. More premature the baby, more is the risk of NEC. So, prematurity, hypoxia, meaning birth asphyxia, sepsis, HI, ischemic reperfusion injury, umbilical artery catheterization. These are the risk factors. So, there are two types of catheter can be used through the umbilicus. One is umbilical venous catheterization, second is umbilical arterial catheterization. In umbilical venous catheterization, usually there is less complication. But in preterm babies, if you do umbilical arterial catheterization, that tip of the catheter can sometimes cause injury and necrosis to the bowel epithelium. And another important factor is the antenatally detected umbilical artery blood flow abnormalities. আচ্ছা, তোরা এই টার্মগুলোর সাথে কি গাইনিতে পড়ানো হয়েছে absent or reverse end diastolic flow? So what do you mean by that? Now, what do you mean by that? Absent or reversed end diastolic flow. Before birth, in utero, we do umbilical arterial Doppler study. Umbilical arterial Doppler study to see whether the baby is getting adequate blood from the mother to the baby. So, in mother's systole and diastole, in both the cycle, the blood flow should be on the forward motion. মানে যখন মায়ের সিস্টোল হচ্ছে বা ডায়াস্টোল হচ্ছে, ব্লাড সবসময় মা থেকে বাচ্চার দিকে যাবে, নাকি বাচ্চা থেকে মায়ের দিকে যাবে। সো ইন একটা ডপলার স্টাডি তোদের কি পড়িস তোরা, গাইনি বই কি পড়িস বল? হিরালার কোনার, মানে না প্র্যাকটিক্যাল থিওরি বই কি পড়িস? ডিসি দত্ত পড়িস তো? হিরালার কোনার ডিসি দত্ত পড়িস তো? ডিসি দত্ত একটা পিকচার আছে দেখবি, এরকম ভাবে আম্বিলিকাল আর্টারি ডপলারে সিস্টোলে বাড়ছে, ডায়াস্টোলে ফ্লোটা কমছে। বাট ইফ ইভেন ইন ডায়াস্টোল there has to be a forward flow, so it is normal. Another, if there is some compression or there is some abnormality, there is absent diastolic flow, meaning in systole there is forward flow, but in diastole there is no flow. তার থেকেও যদি খারাপ হয়, it is called reverse end diastolic flow. মানে যখন সিস্টোল হচ্ছে তখন মা থেকে বাচ্চার দিকে ব্লাড যাচ্ছে, যখন ডায়াস্টোল হচ্ছে তখন বাচ্চা থেকে মায়ের দিকে ব্লাড যাচ্ছে, রিভার্স হয়ে যাচ্ছে। So it is called reverse end diastolic flow. So, in reverse or absent end diastolic flow, it is an gynecological, it is an obstetric emergency. That means the baby is not getting enough blood or not getting enough perfusion. So, the baby can develop shock and distress in utero.
তো তোর যদি শক হয়, ব্লাড লস হয়, তোর বডি কি চাইবে যে the amount of blood I am receiving that should be redirected to the vital organs of the body like brain, kidney, liver, etc. GI tract সেখানে একটা সাইড জিনিস, ওটা নিয়ে আর কি হবে। তোর আজকে যদি ব্লাড লস হয়, তোর বডিও ওইটাই করবে, যে ওই ভাইটাল অর্গানগুলোকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে, আর জিআই ট্র্যাক্টটাকে পালা, তোর কিছু কাজ নেই। সেই জন্য যে কোনো শক পেশেন্ট যদি তোরা পাস, ডোন্ট স্টার্ট ফিডিং, বিকজ দ্য জিআই ট্র্যাক্ট ইজ অলরেডি কম্প্রোমাইজড ভাস্কুলারিটি। তাদের আমরা সবসময় এনপিএম রাখি একটা শক পেশেন্টে, কারণ খাবার দিয়ে লাভ নেই, অ্যাবজর্পশনই হবে না, জিআই ট্র্যাক্টে এমনি ব্লাড নেই। তো এই যেটা বাচ্চাকে ইন ইউটেরো যেটা হচ্ছে সেম জিনিস। সো ইন অ্যাবসেন্ট অর রিভার্স এন্ড ডায়াস্টোলিক ফ্লো, the gut is already under perfused in utero. বাচ্চা বেরিয়েছে, তারপরে তুই খাবার দিয়েছিস, তার মানে এমনিতেই তো সে খাবার থাকবে না, আর নেক্রোসিস হয়, ইনফ্লামেশন হয়, এনইসি হয়ে যাবে। সো ইট ইজ এ ভেরি important risk factor, absent or reverse in diastolic flow. Now there are some protective factors. Protective factor is the exclusive breastfeeding. It protects against NEC by altering the gastric pH, increased intestinal motility and decreased epithelial permeability, and altering the composition of the intestinal bacterial flora. আচ্ছা, এখানে বলতে হবে যে তার মানে সব ছোট বাচ্চা কি আমরা ফিডিং শুরু করে দেবো না। যদি অ্যাবসেন্ট বা রিভার্স এন্ড ডায়াস্টোলিক ফ্লো থাকে, তাহলে কিন্তু বাচ্চাকে আমরা ফিডিং তৎক্ষণাৎ শুরু করি না, বা একবার এনইসি সেট হয়ে গেলে কোনোদিনই আমরা ফিডিং দিই না। বাট এনইসি সেট হওয়ার আগে আদারওয়াইজ ব্রেস্ট মিল্ক ইজ ভেরি মাচ প্রোটেক্টেড। সো হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস? It is the pathogenesis is multifactorial, immature host immunologic mechanism, altered intestinal microbiome, milk substrate and mucosal injury inflammation playing the roles. The most common site of the involvement is the distal small intestine and proximal large intestine. এই দুটো এমসিকিউ তে আছে, distal small intestine and proximal large intestine. These are the most common site of the involvement. The pathologic hallmarks are coagulation, necrosis, inflammation and bacterial overgrowth. There are other types of necrosis like liquefactive necrosis. বল আর কি থাকে? coagulation necrosis, আরেকটা caseous necrosis. So it is a type of coagulation necrosis. আচ্ছা, ফিচারসটা পরে আসছি। Now what you have to remember is the stages. এখান থেকেই সব কোশ্চেন গুলো আসে। There are 1 2 3 three stages. Both stages can be, তিনটে স্টেজ can be divided into A and B. So first coming to the stage 1. In stage 1, clinically you have to identify the patient to prevent the NEC in stage 1. There can be some temperature instability, apnea and bradycardia. There is increased pre-feed residual. There is increased pre-feed residual. What does the term increased pre-feed residual meaning? বাচ্চাকে খাবার দেওয়ার পরে নেক্সট যখন ফিডটা দেওয়া হচ্ছে, তখন ছোট বাচ্চাকে বলা হয় যে ওরোগ্যাস্ট্রিক ফিড দিয়ে খাবার দেওয়া হচ্ছে, সেখান দিয়ে অ্যাসপিরেট করে দেখতে যে আগের খাবারের কতটা চলে গেছে নাকি স্টমাকেই আছে। ইট ইজ কল্ড pre-feed residual. So in NEC, if there is setting of NEC, there will be decreased gastric motility. So the abdomen will be distended and there will be increased pre-feed residual. Radiological sign normal or mild ileus. You have to keep the patient nil per oral and give antibiotic. There can be presence of blood in stool. Now this presence of blood in stool, it can be visible blood or occult blood, is a poor prognostic sign. That means the baby is going to the NEC phase. So it is stage 1. Now the stage 2. There are two types of stage. Stage 1, stage 2A and stage 2B. In stage 2A, the features are same as stage 1, plus there will be abdominal distension and abdominal tenderness. Most important radiological sign is called pneumatosis intestinalis. What does pneumatosis intestinalis means? It is a radiological hallmark of NEC. There will be air inside the bowel wall. It is called pneumatosis intestinalis. কিরকম দেখতে হবে? এই ছবিটা দেখে। These are the bowel walls. এখানে বোঝা যাচ্ছে না, তুই এটা দেখ না। So these are the distended bowel walls. Now in these are the gaseous distensions. These are the bowel wall. এইগুলো ওয়াল গুলো বুঝতে পারছিস? These are the walls. Now look at this faint black shadow. This is the air within the bowel wall. It is called pneumatosis intestinalis.
It is one of the radiological feature of stage 2A of NEC. And আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছে, this staging is called modified Bell staging. This is also an MCQ, modified Bell staging. You have to keep the patient NPO and give antibiotics. Now the patient has progressed. Stage 2B, features of stage 1 are same plus metabolic acidosis and thrombocytopenia. So stage are same stage 2A plus abdominal wall edema with palpable loops and tenderness. মানে তুই এতটাই ডিস্টেনশন হয়ে গেছে পেটটা যে বাচ্চাদের নিউবর্নের বাইরে যে পেটটা সফট সাপল নেই, সেইখানে বাওয়েল লুপগুলো যে ডিস্টেন্ট হয়ে গেছে তুই বাইরে থেকে দেখতে পারবি। সো ইট ইজ abdominal wall edema and palpable loops. হাত দিলে বুঝতে পারবি যে লুপগুলো ডিস্টেন্টেড হয়ে গেছে। Next, in this phase, another thing is called pneumatosis intestinalis is present plus portal venous gas shadows will be seen. Portal vene কোনো গ্যাস থাকার কথা কি নয়। So how it can be seen? Now see this picture. This is the liver side. This is the portal venous gas. দেখ blackish দেখতে পাচ্ছিস এই পিকচারটা দেখ। Look at this thing. দেখতে পাচ্ছিস হালকা blackish একটা জিনিস এটা। This is the portal venous gas. This pneumatosis intestinalis and portal venous gas shadows are pathognomonic of NEC. মানে যদি এগুলো পেশেন্টকে পাস that means definitely patient NEC তে গেছে। So you again have to keep the patient antibiotic and NPO. Now the in stage 2B there is features of stage 1 stage 2A plus there is metabolic acidosis and thrombocytopenia. Now stage 3A মানে পেশেন্টটা আরো খারাপ হয়ে গেছে। তো these features are present plus hypotension, bradycardia, acidosis and DIC. That means the patient is going to shock. Probably perforation had occurred. That's why there is definite ascites. That means perforation has occurred. That's why there is definite ascites. So if perforation has occurred, the patient can go to the shock. So you have to give very high amount of fluid, inotrope, and can patient go to ventilation. এই স্টেজ থেকে পেশেন্টকে ফেরানো ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তো আমাদের টার্গেট থাকবে এই দুটো স্টেজের মধ্যে পেশেন্টকে আইডেন্টিফাই করা। একবার অ্যাসাইটিস হয়ে গেলে এই বাচ্চাদের বাঁচানো ভেরি ডিফিকাল্ট। নাও সেটা থেকেও যদি প্রোগ্রেস করে যায় দেন দ্য পেশেন্ট গোস টু স্টেজ 2 স্টেজ 3B দেয়ার উইল বি ফ্র্যাঙ্ক নিউমোপেরিটোনিয়াম। কিরকম? সো লুক এট দিস পিকচার। এই বুঝতে পারছিস গোটাটা একটা এয়ার ঢুকে গেছে, অ্যাবডোমেনটা হিউজলি ডিস্টেন্ডেড হয়ে গেছে, মানে ফুটো হয়ে হাওয়া বেরিয়ে গেছে। এটাকে বলে নিউমোপেরিটোনিয়াম, তোরা জানিস। ইন নিউমোপেরিটোনিয়াম দেয়ার ইজ ওয়ান সাইন, ইট ইজ কল্ড এয়ার আন্ডার ডায়াফ্রাম, সেটা পড়েছিস। আরেকটা সাইন আছে এরকম বড় মতো হয়ে যায়, এটাকে কি বলে? নিউমোপেরিটোনিয়ামের সার্জারিতে পড়েছিস, এটাকে কি সাইন বলে? পেটটা এত বড় হয়ে গেছে, ফুলে গেছে, ফুটবল সাইন। It is called football sign. One is pneumoperitoneum, one is called gas under the diaphragm, another is football sign, pneumoperitoneum. So what? আচ্ছা, চারটে স্টেজ বোঝা গেল। Now what are the clinical features? Clinical features can be GI features and systemic features. স্টেজগুলো মনে রাখলেই তুই ফিচার্সগুলো এমনি মনে রাখতে পারবি। Abdominal distension, tenderness, feeding intolerance, vomiting, delayed gastric emptying, occult or gross blood in the stool, etc. Systemic features like lethargy, apnea, acidosis, glucose instability, perfusion, features of perfusion and DIC. So what are the investigations? In there may be anemia, neutropenia with a shift to the left, thrombocytopenia, metabolic acidosis, hyponatremia and occult blood in the stool. So these features: refractory severe hyponatremia, severe metabolic persistent acidosis and thrombocytopenia. It consists the classical metabolic triad of NEC. This comes as an MCQ. Severe refractory anemia, severe refractory hyponatremia, persistent metabolic acidosis and thrombocytopenia. These are the triad, classical triad of NEC. তার মানে সব NEC পেশেন্টে এই ট্রায়াড পাবি না, এটা একমাত্র অ্যাডভান্স স্টেজে পাওয়া যায়, আর্লি স্টেজে পাওয়া যায় না। So blood cultures can be done because the patient can have sepsis. It is positive up to 40% of the cases. Now there is a diagnosis. You can do abdominal X-ray. Normally আমরা abdominal X-ray কি রকম করে করি? বাচ্চা এখানে শুয়ে আছে, ধর বাচ্চা এখানে শুয়ে আছে, আমরা abdominal X-ray এপি, মানে বাচ্চাদের তো আর স্ট্রেট X-ray abdomen করা যায় না, তার এপি ভিউ করা হয়, শোয়া হয়, এখান থেকে তলায় প্লেটটা রাখা হয়, এখান থেকে X-ray বিমটা দেওয়া হয়। এখানে আরেকটা জিনিস করা হয়, এটাকে বলে ক্রস টেবিল ল্যাটারাল অ্যাবডোমিনাল X-ray।
কিরকম, এইখানে যদি বাচ্চা শুয়ে থাকে আমি প্লেটটাকে এইখানে রাখবো আর এইখান দিয়ে এক্সরে বিমটা দেবো, তাতে কি হবে, ইফ দেয়ার ইজ নিউমোপেরিটোনিয়াম দেন দ্য এয়ার উইল বি অ্যাট দ্য হায়ার প্লেস অ্যান্ড দ্য ফ্লুইড উইল বি ইন দ্য লোয়ার প্লেস। তো দুটো আমরা একটা এয়ার ফ্লুইডের মতো দেখতে পাবো। So abdominal X-ray, both epi and lateral decubitus and cross-table lateral views may be required. The common features are bowel wall edema, pneumatosis intestinalis, portal venous gas, gasless abdomen indicating ascites, and fixed position of the bowel loop on serial X-rays. So what is the fixed position of the bowel loop in serial X-rays? That means তোকে যদি আজকে এখন একটা এক্সরে করা হলো, 5-6 ঘন্টা পরে আরেকটা এক্সরে করা হলো, the gas loops in your X-ray will move because you have a peristaltic movement. In NEC, the peristaltic movement stops. Mild ileus is seen in stage 1. So the gas bubbles will be at the same time. 6 ঘন্টা পরে এক্সরে করলেও সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। So it is a feature of fixed position of bowel loop on serial X-rays. The frequency of repeating X-rays depend on the severity of the NEC and may vary from 6 to 24 hours of clinical deterioration. So this is the crossed table lateral X-ray. So বাচ্চাটাকে সাইডে শোয়ানো হয়েছে, this is the spine, এইখানে দেখ gut loops গুলো আছে, এইখানে blackish, this blackish portion is the pneumoperitoneum portion. Cross table abdominal radiograph. So USG abdomen can also be done to detect ascites, bowel wall thickness, bowel wall perfusion, and pneumatosis intestinalis and portal venous gas shadow. There are several biomarkers that can help in detecting or predicting the NEC. Among them, fecal calprotectin, intestinal fatty acid binding protein, claudins, and trefoil factors. 3 are most promising. এগুলো কোনোটাই প্র্যাকটিক্যালি করা হয় না। প্র্যাকটিক্যালি যেটা করা হয় সিবিসি, সিআরপি, প্রোক্যালসিটোনিন and fecal calprotectin. These things are available. বাকিগুলো আমাদের in general available থাকে না. These are for. So how can you manage? So you have to first prevent the NEC. So strategies are like antenatal steroids. So what you have known as antenatal steroids prevents the formation of prevents the disease RDS. But one of the most common advantage of giving antenatal steroid is prevention of NEC. Option তোদের কি আছে পরীক্ষায়? So antenatal steroid is given to prevent. The 4টা অপশনের মধ্যে দেখবি RDS টা অপশনই নেই, তখন দেখবি NEC টা অপশন আছে, কারণ RDS টা সবাই অ্যান্সার দিয়ে দেবে, ওটা অপশনে দেবে না। তোরা বলবি কোশ্চেনটা ভুল আছে, কোশ্চেনটা ভুল নেই, কোশ্চেনটা ঠিকই আছে, is NEC. So antenatal steroid, feeding and nutrition, যেটা বললাম human milk feeding, oropharyngeal administration of the colostrum, these are protective. Pharmacological measures like probiotic, lactoferrin, L-arginine, and restricting the use of empirical antibiotics are protective. Medical management, এতক্ষণ যেটা বললাম broad spectrum antibiotic and keep the patient NPO. The gastric aspiration should be done to prevent the gastric distension. তার সাথে সাথে total parenteral nutrition TPN can be required. Circulatory support inotrops may be required if the patient is in shock or the patient has perforation. Metabolic derangements like hyponatremia and severe acidosis, usually refractory, but once the general condition of the baby improves, these things also improves. Most important management is the surgical management. There are 2 indications of surgery. One is pneumoperitoneum, that means gas in the peritoneal cavity. You have to give surgical intervention. Second is presence of necrotic bowel, severe and persistent metabolic acidosis or thrombocytopenia, and persistent fixed loop on serial X-rays with lack of response to medical treatment. মানে যদি দেখা যায় যে এই there is মানে medically this metabolic acidosis and thrombocytopenia is not responding, and there is persistent fixed loop on serial X-rays, and there is lack of medical treatment, you have to go for surgical intervention. বুঝা গেল? Yes. So what is the prognosis? বুঝতেই পারছিস prognosis খুব খারাপ যদি হয়। The overall mortality rate of the NEC ranges from 20 to 40%, but approaches 100% in neonates with the most severe form of the disease. And other complications in that after post-surgical complications are short bowel syndrome, because in surgery what they do is cut the necrotic portion of the intestine and reanastomosis is done. So there can be short bowel syndrome, and also there can be intestinal strictures and cholestasis and growth failure. So overall prognosis is very bad if it occurs.